tuned while I explain what I'm doing. Ja. Ja, het is niet gemakkelijk, hè? Nee, zeker niet. We're going to be washing my client's hair with shampoo for light hair, for volume. The hair is light. First of all, I'm going to Detox. I'm going to use Detox shampoo. Detox will take away all the hair spray, so that when I use the treating shampoo, thickening shampoo, it will penetrate better. Dat is bijna zot, zeg dat. Dat is 3 per dag. Ik stop mijn coiffure. Ja. Maar dat is echt niet graps, hè? Dat is Nee, echt dat waar, klopt. waar wat ik Ja, nu vertel. Want en dat werkt niet. Die zon en hier ook. Ja. En die dagen dat ze een afspraak van mij maken, en echt waar, zweer het. Bijna een half uur geduurd. Die wil niet geloven, maar iedereen was dan mij aan het kijken. Die keer heb je nog geen doel. Snap je zo van die ogen van. Dus wat doe ik? Dus ik neem dan, oké, het is goed, dan die komt terug binnen. Ja, heb je gezien hoe dat die mevrouw dat geknipt? Je gaat dat toch niet zo knippen, hè? Je gaat dat toch niet zo doen, hè? Ik weet begin een afleg te geven, snap je? Ja. Ik ben aan, begin weer een afleg te geven. In één keer komen we weer binnen. Ah ja, oké, tot dan. In één keer komen ze binnen. Ah ja, welke kleur had hij me dat juist gezegd dat het gaat worden? Ja. Niet vandaag, hè, toen, hè, met haar afspraken gewoon, hè. Ja. Ik zeg, hallo, ik zeg, ja, we zullen wel zien als je hier bent. Ik ga een kleurkaartje geven en dan ga je zien en je moet zelf kiezen. Ja. Ik ga raad geven, want ik begin weer een afloop te geven, hè. Ja. Terwijl dat ik kan werken, hè, snap je? Ja, zeker. Ja. Wat denk je? Dat ja, 10 minuutjes hier, 10 minuutjes daar. Ja, Dat is niet, hè. Hallo. zeker zo. Waar is ze? Ah. Marleen, ben je op zoek naar? Ja, ik zeg, waar is Marleen? Ah ja, in één keer. Het is verstopt. Ah ja, ik dacht, allee, waar is ze? Hi. So we're going to be doing blow dry, okay? Stay tuned to learn how to do classic blow dry. Ja, ik weet het nu wie dat je zegt nu, ja, inderdaad. Nu weet ik. Steeds wakker worden, wakker worden. Wake up. Je zou in slaap vallen. Wake up, madam. So let's go. Je mag meekomen zijn. Ja, alsjeblieft. Ja, dank.
handjes even? Ja. Sorry. Oké. Good morning, lovely and amazing people. Is this you goed? Moet ik u helpen? Ja, het is Ja? goed, dank u. Oké. Ja. Is het oké? Zo? Ja, het is goed, Ja? dank u. Oké. Oh, ik moet de telefoon op stilte zetten. So I'm going to be using this for the blow dry. Oh, is it okay? I think it's okay. Yeah, okay, I think so. So to give the hair more volume, I use mousse. For strong hold, the mousse is for the hair, it's not for the scalp. Have that in mind. So try to avoid the scalp while using mousse so as not to cause more irritation. So the most place I'm depositing the mousse at the top, which is the most place that have shades. Thank you for joining. So let's go. Let's give my beautiful clients a nice blow dry. Hope it's okay. I think it's too high. Is the camera okay? Is the view okay? Let me know in the comment section. Hij is terug weg. Okay. So we're gonna stay dry. Thank you. So we're gonna stay dry. And after that, I will start my blow dry. Small brush.
much noise. Maybe it's too loud. Let's see. Let me see if. Okay, let me know now if it's okay. So now I'm changing brush, so I take brush according to the size of the hair.
increase volume, guys. So that's why I'm leaving the brush in, just to give me a bit more volume, strong hold, because I'm not going to be teasing this hair. If you don't have any question, you can leave your question. When I'm done, I will go through them. How do I open the cover? The cut is most of the top. The top is 19 degree. I cut it 90 degree, and then I do a little bit of fade from the back and the side, but the rest are 90 degree. Is that what you asked? How do the shine on your client? The shine. Okay, I thought you were asking about the cut. It's from the color. Oh yeah, and it's the glance in the him, yeah. So this code, okay. So it's the key.
Creperen of niet. Creperen of niet. Is goed. Een beetje goed op en gaat dat weer mooi aan. Alblieft? Doet er een beetje wel lak op van boven ook en dan moet dan gecrepeerd worden. Creperen of... Nee, onder. Ga lang. Ja. Gewoon onderspuiten. Oh, waar is mijn... This is a week client, so this blow dry is for 1 week. I'm not teasing. You guys who are used to watch my live stream, you know I tease sometimes when the hair is a bit shady at the top. But in this particular one, instead of teasing, I spray strong hose spray under the hair so as to keep the hair, you know, strong. So the volume don't fall before 1 week. So hoping to see her back next week, just like this, exactly like this. So this is the reason why we are spraying this, so the hair do not get flat. I didn't even know it came to the cake. I didn't even know it came to the cake. It's the network. Is goed zo? Ja. Ja, dat mag. It was the network, guys. I'm sorry for that. So like as I was saying, that was for stronghold. So look at it, guys. What do you think? Let me know in the comment section. So I didn't tease. That's why I leave those brushes inside a bit much longer, so I can have this curving. And with that, I sprayed it under, and then Sheila Gajas. So, can you see her shade? No. Say no. Tell me no. Okay, absolutely. I just hear her. So, my next client is waiting. I'm really have to tap. So if you join us for the first time, okay, and you want to know more about your hair, what happened, why shading happened, why you lose your hair, stay tuned with us. We'll be explaining more, okay, on our live stream. That is what I do. I explain more why your hair gets shade after 35, what to do, how to manage it, product to use and not to use. Okay, so my client is already waiting. I'm not going to be wasting your time, guys. First, I'm going to settle those clients and then I'll come back to you. Just stay tuned. Ja, die volgende mag plaatsnemen. Nee, Samali. Samali. Ja, alsjeblieft. En is tot volgende week. Yeah. Okay. So this is our weekly Friday blow dry. Okay. So our weekly Friday blow dry, and you guys know I do not live stream on Friday. I live stream Monday, Thursday, and Saturday. But tomorrow I will not be working, and that is why we have a lot of blow dry today, because the clients of tomorrow, all of them moved to today. Saturday there will also be no live stream. So tomorrow is public holiday over here, so I'm just taking it Saturday. So if you're joining for the first time, if you are seeing me for the first time, and yeah, don't go away. Yeah, bye. Were you okay? So if you're joining for the first time and you want to know when I live stream Monday, Thursday, and Saturday between 12 Central European time, okay? Where you can learn more about your hair and about shading. No.
As you guys can see most of my clients, they have shading hair. You can see right, you can see. So I manage their hair for them, what to do and wanted to do, the product to you. So I use product according to the situation of their hair. And see this now is going through another season. So I'm going to be washing this hair. It's not that oily. But still, I'm going to use Detox shampoo to detox all this oiling and hairspray on it. And after this shampoo, I'm going to be using treating shampoo, Tiki strengthening shampoo. So if you do have any question, maybe something I didn't talk about, or you're wishing that I talk about it, you're free to ask it on the comment section. When I'm done, I will respond to it. Mooi, dit is zo mooi vandaag. Zo chic, joh. Met je beige broek. Met je beige... Ah, ja. Ja, die beige die valt op, hè. Ja, die beige broek dat opvalt. Ja. Het is dat niet... Ja, het is dat niet dat mij opvalt. Dat is niet weer. So guys, you see, when I take my shampoo and always rub it, excuse it, I don't take shampoo and put it on one plate. This way, the shampoo does not go directly to one part, so it's easy to saturate on the hair. Is dat een nieuwe klant, die madame? Maar nee, die komt bij mij al lang, zij vanaf thuis. Ja. Ja. Maar zij komen om 11 uur. Ah. Zij is al hier vanaf 11 uur. Ik was een beetje in detail, ik weet niet wat ze gebeurt. Ja. Nee, dat was een 2 kleurigen die... ja, dat is een lange verhaal. Ja. En als ik zo 3 heb, dan stop ik met werken. Heeft hij het voor gehad? Snap je? Heeft hij het voor gehad? Wie? Dat mens? Ja, ze heeft een operatie gehad op... wat was dat? Rug. Ja. En dan weer leren stappen. Ja, en het is dat van vrijdag en van zaterdag. En vrijdag dan moet je nou allemaal maar. Dus wat uur werkt er vanavond? Tot 6. Dat gaan we. Ja. Ik werk niet langer dan 6 uur. Ja, moet je aan uitzicht. Je weet het, vroeger ik heb gewerkt tot 9 uur, hè. Soms 10 uur ben ik nog hier. Hè. Ja. En hoe ben ik Ja, niet als allemaal dan weg is, je gaat ook beginnen wat op te ruimen, hè? Skars, ik ben daarmee niet weg geworden, niks, hè. Nee. Dat was echt kapot gewerkt voor... Heel serieus, hè. Maar ja, afzonderen, als je je moet vragen, zo... Met, afzonderen aan je klanten, zoals jullie, hè. Dat ik zeg, oké, kom, doe dat wel. Ja. Maar niet gewoon voor, je weet, dat hij, ik word ouder, hè. Je gaat mijn lichaam hoort, sorry, hè. Ja. Ja, het is wel zo dat het waar is. Ja, dat is waar, hè. Zie dat, hè. Op een uur dag als ik thuis kom, dan ben ik kapot, hè. Ah ja. Mijn binnen die zwaar, die Je weegt. kan de hele dag wat weer binnen, hè? Ja, een dikke binnen dat ik heb s'avonds. En dat gaat gewoon aan naar hem toe niet. Aan het brussen. Ja, altijd zo met de ja. Dat is 1 kilo, hè, die gaat erover. Ja, dat is goed, hè? Ah, natuurlijk. En weet je waarom dat ik zoveel gesokkel? Dan nog bij de nagel. Ja, dat Het is door de nagel, hè, dat ik meer Ah, ja, sokkel dat had, is hè. juist. Ja. Het is door de nagel, hè, de nagelcombinatie met die brosje. Je moet niet weten, ik heb maar overal geweest, hè, daarvoor. Ja. En nu doe ik veel minder nagel. Ja. Meer haar, 30% nagel of 25% en de rest is haar. En dat verschil is groot, hè man. Ah ja. Want als
alsjeblieft. Want je weet, met een nageltafel, ik gebruik zo ene hand zo. Ja. Kijk, zo. Ah ja, dus zo. ja. Ja, je mag plaatsnemen. Dus de druk, dus wat kom ik aan die haar, met de Ja. broodje, ik heb ook steeds dezelfde. Ja. Steeds dezelfde hand. Ja. Dus ja, het is vermoeiend, hè. Ja. En als ik mijn hand laat zien, je gaat zien dat hier is dikker dan Ja, hier, hè. Ja. En dat is zo, hè, met de nagel je vel zo. Ja, en dan wil je nog zien dat s'avonds of zo, of met het weekend, aandoeken allemaal nog bezig passen. Ah, ja. Natuurlijk. Okay, guys, can you see me all? Thank you for joining, if you're just joining us. So, okay, you can see here, yes. What I always do, the best thing that gives me my volume is the mousse, okay? If the hair is not too dry, if the hair is too dry, I will use a little bit of texturizing cream for the edge, for the ends, and then I will use mousse for the roots, okay? So, I'm just giving you that tips. So, in her case, the hair is not too dry. Let me bring it closer so you can see. Her hair is not too dry. You can see it's not dry. It's normal. Okay. So I'm going to be using mousse. Of course, don't use too much. If you use too much, you cannot brush. Then you are stuck with your brush. So not too much. See that? I like to saturate my mousse very well, very fine. I don't just put it on one plate. Most hairdressers, they just put it on one part, and then you have some parts who do not have. So I like to take my time, saturate the mousse around, and put a bit more in those areas that I really need more volume. And as you can see from far, my client here have even more shades than the previous one. And this has to do with aging, okay? Mind you, I think my client here is, I don't know, hoe oud bent u? Moet je dat zeggen? Dat is toch niet zo erg? 71. Ah ja, okay. My client here is 71, so it's normal that the hair, you know, she starts having shading. That's normal. So, but it doesn't mean that she shouldn't look even more gorgeous because you are 70, 80, it doesn't really matter. So you have to continue taking good care of yourself. Actually, it's when you get older that you have to even take more, you know, good care of yourself. So just watch and see how I'm going to transform her hair to volume, full hair. Watch the transformation. I usually, you know, pre-dry. Pre-dry is so prevents overblow drying, okay? Hello. Hello. Ja, Monica? Ik heb een vraagje. Ofwel moet ik het u sturen via WhatsApp of jij volgende week donderdag kunt knippen. Oh, ik zal zien als mijn telefoon niet plat is. Het uur heeft, de voormiddag ergens, het uur heeft niet veel belang. Volgende week donderdag. Dat is de 7e. De 7e. Ja. Mocht geplaatst hebben, ik heb een begrafenis vrijdag. Anders staat In de voormiddag gaan we om 2 uur kan ik wel. Ja. Maar nee, donderdag niet. Moet ik kijken voor woensdag eventueel? Woensdag kan wel om 9:30 uur. dan heb ik het anders. Of 10 uur. 11 uur kan ook. Ja. Wacht, dan moet ik naar de dingen. 9 uur. Zet het maar op donderdag, Vicky. 2 uur hadden daar gezegd, hè? Zien, hè? Als een Of zien. was dat niet goed? Magazine. Gaat je niet zijn, hè? Gaat het niet zijn?
zijn. Ja, anders zou ik een keer zien, hè. Misschien kan ik iemand, want ik heb er zo een half Het is uurtje op even voor tussen. mij wat duurt. Ja, omdat het is allemaal gelijk. Nee, Laat mij weten. nee, die doen Ah. dat, als dat kan, dat zal zeker in de namiddag zijn. Ja, 2 uur, ja. Nee, 2 uur gaat niet, omdat ik zie dat ik ga zeker het werk ga uitlopen. En daarmee wil ik vragen of een klant een beetje schuiven. Ja, dat is goed. Maar ik stuur het straks. Maar als dat niet kan, dan laat ik u ook weten. Ja, prima. Is goed, want Het ik is moet geen die laten haast, hè. weten of een half uur vroeger wil komen, zodat dat alles mooi aansluit. Ja, Is prima goed? voor mij. Heel goed. Oké? Knippen, hè. Oké. Hè? Ja, is goed. Dank u wel, hè. Nee, dank. Ja, daar. So guys, if you pay attention, you notice where I start my volume from, okay? From the half of the ear, that's where I start my volume, okay? So the down, the back, no volume. We don't want a round head. It needs to be shaped.
dat is? Foxenbal. Weet je wat dat is? Foxenbal. Hier. Ja. Is dat wat een broodje? Ik weet het niet, ik doe niet zo'n Dat export. van jaren om bezig te zijn. Ja? Ja, dat is dat ja. Maar het is daarmee als je sport hè, je krijgt altijd ook, want die kunnen niet mooi en dromen worden en zijn bal, dat is niet aantrekkelijk voor je. Je wordt een mannelijk. Ja, dat is het. Als ik nu wil gaan sporten, dan moet je meer weet, dan ga je wel niet meer herkennen. Ik kijk rap spieren. Ja? Dat is niet waar. Hoe? Imelda? Als hij zegt dat ik vermagerd ben, is dat waar? Dat kan toch niet? Ja, ik weet niet, ja. Dat is te zien misschien. Soms Maar dat zal dat wel, gewoon niet, ja. Wat kleed aan heeft of een broek met een pul of zo, ja. En het is van oude schoenen ook niet. Ja. Ja, maar ja, het is niet van de middag al gegeten. Maar nee, zie mijn appel daar dat ik in bij. Het komt hier vanaf. Oh, ja, was toch. Ja. Dat zou ik niet kunnen. Hè. Ah, ik weet niet, zeg. Vind ik al hier kom met een boterham. Nee, cool, gewoon een muziek. Kijk, nou, ik schreef heel net, maar. Cool. Zeg, ja, ik zeg koken is te moeilijk. Ik zeg, Maar we gaan alleen koken, dat is ook niet plezant zeker. als onze man komt eten tijdens, dan was het met wie. Ja, wat dat beter veranderd. Of kookte van toe en ik heb het 2 dagen. Ja, dat heb ik al geweest. Of als ik naar van de weet niet, dat weet ik dat ze nog, dan doen we dat in blusjes en in die. Ja. En het patat zo je natuurlijk van 10 in mijn minuut gewoon. Ja. Sorry. Nee, ik moet eigenlijk niet vermageren, want ik was in de winter en ik heb te veel gegeten. Ik was in één keer krijg je zo wissel op suiker. En daarmee heb ik hier nu geen suiker. Sorry als ik dan niet suiker. In één keer, ik zou die suiker van de koffie, hè. Tegen dat ik koud ben, hè. Je weet je dat nooit afvangt zo, hè. En dat toont allemaal te zijn. Ja. Maar dat is altijd, die kleedje is zeker al weg, ja. Ja. En in de lente zijn er ook wel. Ja, maar ik ben altijd smal geweest. Allee, ik ben zo smalle, ja, je ziet mijn handen ook, hè. Ja. Als ik in mijn horloge koop, moet ik altijd een paar stukken weghalen. Zodat het... Dan moet je 2 kilo. Ik zal graag terug naar mijn doel 58,5 liggen op 50. En dan ga ik aan mijn kleren weer terug met dragen. En nu heb ik 2 kleedjes. Dat past nog, maar dat is een beetje te spannend. Dus, want ja, als je ouder wordt, je lichaam is een beetje losser. Hè? Niet expres dicht, maar je lichaam is losser. Dus je gaat anders aan. Hè? En sommige kleedjes heb ik nog niet aan. Ik zal blijven. Ja, dat als je een beetje dat doet, het is niet alleen de kledij, die BH, die kan je van alles, hè. Maar dat spant, hè. Okay, so we're gonna remove these.
So guys, can you see now? So this is almost for the blow dry. Allow this to cool down, then I take it off to create my volume. So I'm going to be using cold air right now. So after cooling, so I get that shape of roll. So the difference between this and roll, if you roll the hair just like classic roll like the 80s, it's not the same thing. The hair will not shine, okay, because you roll it wet with your mousse on it. The hair will be a little, it will be dry. It will feel it will feel dry compared to this. When you brush it and you use this technique, the hair will feel, of course, more shiny and light in the hand. So that's why I done it with classic. So dat is bijna aan het panikeren. Ja, dat kan niet, hè. Dat zijn afvlakken. Maar die mijn broer had juist voor aan het panikeren. Ik denk, dat kan niet, hè. Dat zijn dan daar een afvlakken. Dat is strafbaar. Dit is een baan dingen, hè. Ik denk van 7 tot horizon. Okay, so this particular one I'm going to be teasing to create volume here. Before then, I will spray just to give the hair a bit strong hold before I start teasing. Otherwise, if I tease without the spray, the hair will just be flying everywhere. You get it? So just a little bit. I'll do the finishing on the back. The teasing starts from the crown area. Doe ik die graag naar meer? Wie? Nee, daarvoor niet. Anders staan uw bakken niet op de grond. Zo. Ah, nee. Ah, nee, het is dat niet. Het is proper zo, toch? Ja, maar Is dat niet proper zo? je moet via gemak zien. Ja, het is proper. Ik kan direct mijn borstel. Ik moet tot daar niet gaan, hè. Ja, Ik kan hier, kijk, mijn borstel zie je helemaal ja, niet. ik heb het al gezien. Ah, ja? Dus ik kan direct die dikte direct switchen zonder zo ver te gaan, hè. En het is ook proper voor ziekte. Ja. Verbeteren willen we doen, hè. We gaan niet blijven in de cijfers tegen. Allee, welke muziek heb ik vandaag? Onnozel muziek, joh. Ik val in slaap. Trek op niks.
you are learning, let me know in the comment section. And if you do have any question, you are so free to ask your questions. Don't watch without communicating. And if it's helping you, stay connected and like the video, the live stream. What do you think about this way of giving my clients beautiful volume? The purpose of doing this. Dat is niet genoeg. Hela. Maar hier komt de volgende kalender. Ik ga mijn volgende, dat is de vraag. Weet je zelf niet. Ik ben zo bezig dat ik ben niet durven kijken. Ja, ik heb 10 minuten tijd. Hela, ik Het is op aardig, hè? 10 minuten dan maar mooi. Ja. Maar nee, jongen, nee. Dat En gaat dat je niet. dat van mij zegt, zo... Iedereen gaat buiten schuim gaan. Rita of niet Rita, dat is geen van ons. Oh nee, dat is gedaan. Ai, ik neem nou, dus even doen. So guys, I was explaining before, the reason why I'm doing this is to make sure that the hair stick together, so you don't see those shades. Wat hier is het? 1 uur. 1 uur. En hier van anders, hè, ja, ze. Nee, zij is nu. Dat is juist, ik heb een chance. Mama heeft iemand afgebeld vandaag, anders zal nu weer nog iemand binnenkomen op deze uur. Ja, zeg, achter ons zijn leers, dat zijn leersen. Wat blieft? Achter ons zijn ze leersen. Nee. Ja, ja. Ja. Nee, ik bedoel, chance nu. Nu ga ik nu op mijn routine komen. Weet je, al die details per werk. En die mevrouw hier voor mij? Weet je, mevrouw. Ah ja, die komt altijd om 11 uur de vrijdag. Maar dat is geverfd nu zeker? Nee. Ah. Het is gewoon gebrust. Het is gewoon gebrust. So the spray I'm using is not too strong. It's a gentle spray. But if it's a strong spray, I will not be able to go through the hair anymore once I spray it. So doing this teasing, I'm doing it gently. It may look rough on the screen, but it's not. So if you are doing it for yourself at home, don't do it too aggressive so as not to break your hair. So don't pull it too hard. Dan als een praktijk bij de peestel. Wat nu? Wat moet je nou Boccaccio of? Ik weet het niet. Zijn artsenpraktijk bij Doekleeston. Ah, van Doorn, nou, ik weet het niet. Kobashi. Ja. Nee, hij werkt wel hoor. Ah ja, hoor maar. Kom niemand niet bij. Wat nu? Kom niemand niet bij. Hoe bedoel je, komt niemand niet bij? Ah ja. Ja. Kijk te maken, hè. Van meer, hè. Ja.
En hoeveel toch ook wel met de dokters? Ja, maar ben een paar jaar gaat hij weer zijn. Want nu is iedere dokter aan het studeren. Ja, dat kan wel, maar ja. Dus daar is het ook van doen, hè. Einde van Ruwe, dan zo in september vertrekken naar Brugge op de kanten. Hier dan, hè? Ja, dat was hier van Ruwe. Dat is nog van Ruwe. Van de voertuigen, van de containers. So guys, to give more cover, you see this part, so we can raise the hair a little bit up. These are the tricks. Okay, beautiful, amazing people. Want dat is voor het lekker versie van hoe You het see? dan So that is trick. Ja, Now, nobody can And see it's through for that this she's Ah, ja. that she has shady or she's losing her hair. So that is it. So we're done with the finishing and we are done. En dan wat heb ik het? So there's it. Let me take her around. So Mooi, ja. guys, Met er geen last van. you can't see it anymore, right? So by the time you, if you have shading, make sure always the back, you know, keep it short, keep the back short, okay? Keep the side short, the top a little bit longer to create your teasing, so you can cover those areas that you have some shades. It's very important. Okay, but if you do have any question as well, you can ask the rightful shampoo, scalp cleanser, shampoo that can support the tiny hair. Don't overuse product, you know, less is more, especially when you have to do with treatment. Use less heavy treatment on your light hair. If you use heavy treatment, it will weigh the hair down, okay? So, let me go to the next client. You can see that they are weekly clients. Yeah, you can see them, right? They are chatting. So let's go, guys. Let's go. If I don't go there, they will not come with me. So let me go with you guys. Let's go. So that is why I don't live stream on Friday. Because we have a lot of wiki clients on Friday. Okay. Je mag plaatsnemen. Ja, zeker. Oh. Ik heb niks van bijna goed meer. We hebben ook een stoot van deel van de lagen. Nou, zo maar zitten zeg. Alsjeblieft. Maar zo maar zitten. En deel moet niet omhoog. Oh ja, oké. Hey. So before washing the hair, though they are my weekly clients, I do examine them. The hair is a bit dry, you can see, though it has hairspray on it, but still, I'm gonna detox just to take off those hairspray because it's a weekly client. We do put a bit more hairspray than usual. After the detox, I'm gonna be washing her hair with a straightening shampoo, okay?
the shampoo to straightening shampoo. Sorry, guys. Straightening shampoo to strengthen the hair because it's blonde hair, it's fully bleached hair. This hair is fully bleached, so that's what I'm gonna be doing. First shampoo. Look at her scalp. She also have a bit shade here, towards here at the front. Yeah, but see it. There. So you see here, it's a bit shade. And another thing, I do not use too much warm water when washing the hair. After those clients that have shading hair, I don't use too much heated water because their scalp are sensitive already, so you don't want to put anything too much warm on it. Die dat zondag verongelukt is. Vind jij die? Wat? Die dat zondag verongelukt is. Ik ken die niet. Ik denk dat mij ooit een keer mijn ruiten gedaan heeft. Ik weet het niet zeker. Bij mij is een zaterdag nog geweest. Maar Jesus. mij waarom dat ik weet. Dat is stiefelijk, hè? Oh, jongens. Ja, zaterdag rond. Want dan is het bed, ik wil er naar buiten gaan. En ik was binnen. Dan gaan we mijn veranda komen te zien. Ja, en dan is zondag. Dat is verschrikkelijk, hè? Het was een warm. Maar weet je, moeder, ik heb slecht nieuws. Ik zeg, wat is dat? We willen me zeggen. Ik zeg, wat is dat van willen? We willen dat een verongelukt. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, hij is gisteren geweest, hij heeft er ooit geweest te kuschen. Ja, dat is erg, hè? Ja, jongens, het is... So, this is my second shampoo, straightening shampoo. You know, after bleaching your hair, the hair is weak, the hair is empty, because when you bleach, you actually take off the natural oil, the natural color of the hair. So, it's your duty to now continue maintaining that hair with products since you've taken away the natural one. So, after this straightening shampoo, I will also be using moisturizer. The last time I used protein treatment for her because then the hair was dry. So today I'll just use moisturizer on the length and the ends, not on the roots. Remember, every treatment you use for your hair is for your hair, it's not for your scalp.
There's my ear. You can see the way I'm putting the treatment. I'm not taking the treatment to the root. If you have light hair, don't do that. But sometimes people have a lot of hair and they are trying to reduce volume. If you have a lot of hair, you are trying to reduce volume, you want to blow dry your hair very flat, you can as well use the treatment and go more close to the roots, like on the root. That way you will get that flat effect when you blow dry. But if you do want volume, you don't want to put your treatment close to the roots, okay? Because this hair is light hair, I will not be leaving this moisture on it for a long time. I will just squeeze it a bit and then raise it up, because my clients want volume. If you know me, they know me for volume, how to create volume. So that's what they ask for, and in order to get that, if the hair is too flat, because you use too much treatment or you leave the treatment too long on it, then it's more difficult to have volume. You can see how the hair is reacting, right? You can see that. So I have to raise up this treatment very well. If I don't raise it up very well, also it will not get volume, because the hair will still be slippery, will be fluffy, too soft. So for you to know if your treatment is out, once you squeeze the hair, the hair should not feel too soft, too smoothie. Should feel a little bit rough, and then you know that the product, which is the treatment, is off the hair. Een koffietje? Nee, dank je. Wat bedoel je? Ik heb nog koffie gedronken voordat ik naar hier gekomen ben. Dus. Want ik had nog bezig moest gaan natuurlijk. Ja. Nee, dank u. Ja, mag plaatsen. Let's go. Okay, so you guys can see, right? Okay. See what I'm talking about? That she also have shades. So on a long hair like this, you want to comb it first before you start putting your
your blow dry cream or mousse to make it easy to avoid tangle. Blonde hair need more treatment than any other hair because it's empty. Especially when it's a artificial blonde hair, you know, when it's done. You have people who are blonde naturally. That's something different. But if your hair is bleached or highlighting, you want to take care of it. If you don't, then the hair will lose its glow. So right now, like I say, I'm going to use texturizing cream for the ends, okay? And then I will use volume spray for the roots, okay? So why am I not using everything like mousse? Because if I use mousse for this hair, it makes it difficult for me to blow dry, and she will have too much volume and the hair will feel dry, literally dry. If I use this combination that I just talked about, the hair will feel naturally smooth and bouncing, okay? First of all, my bouncing spray. So this is my holding spray. Sectioning to work clean. So that way, this way I know where I'm putting the spray, where I want it. Mind you, I'm not spraying it on the roots, okay? Don't say, oh, I saw Vicky spraying it on the scalp, because it's not the scalp that needs volume, it's the hair, okay? So you want to spray the spray on the hair, 1-2 centimeters from the scalp. This bag, actually I don't need it because she already have volume here. You can see it already. She have much hair here, much volume. She don't have that much shade here compared to here. So So the next is the moisturizing cream and smooth, okay? Just give smooth to the hair, moisturize the length. Because the ends of blonde hair are mostly the ones that are dry, even after treatment. Since I'm going to be using heat, this will also protect mostly the products, they all have heat protector on them. See that I'm just putting this only on the length, okay? One day I will do an example. If I don't put this and if I use it different, you will see it on my blow dry. So every product has its own purpose. When you use it well, you combine it well, you see a result. Ja, ja. Okay. Eigenlijk heb ik toch gelijk gedaan. Dat je zaterdag niet meer open doet. Wat blieft? Dat je gelijk geeft dat je zaterdag niet meer open doet. Ja, maar die één dag dan. Ah. Zeg. Dat maakt niet zoveel uit, hè. Zo druk is er ook. Ja.
Kijk, het is communie, maar ik had ook niet zoveel aanvragen op communie, snap je? Ja. Mocht ik heel veel aanvragen gehad hebben, Ja, dan. Ja. voilà. So guys, before I start blow dry, let me explain to you. I'm gonna pre-dry a little bit, okay? Pre-dry will save me from, you know, over brushing the hair. Once a half, like 40%, 60% pre-dry, and then I'll start brushing, okay? Because a hair like this, if you don't pre-dry and you want to take it section by section and be drying it, first of all, it's wasting of time. Secondly, you use too much heat, and I don't need that. Using too much heat damages hair, especially hair that is already tiny, shading, you know, hair with issue. You want to avoid using excess heat on them, okay? The language we are speaking is Dutch from Belgium. Wanneer hebben jullie haar laatst geknipt eigenlijk? Wanneer hebben jullie haar laatst geknipt? Voordat het leuk is. Ja, hè? Denk ik, ja. Want ik zie dat hier. Deze shoot moet toch weg, hè? Zie je dat? Doe het dan volgende week. Ja, als ik tijd heb. Ja, maar ja. Dan is het erna. Ik zeg, kom Ja. ze. Ja. Ah ja. En als ze niet Dat is- 5 dat is- minuten per haak zit. Als er niemand naar binnen komt. Ja. Ja, ondertussen was al 4 weken geleden dat je haar geknipt gedaan is, hoor. Dan al Kleur. 4 weken. Ja. Nee, mijn kleur dat is geen 4 weken, dat is Hoeveel? 3 weken denk ik. 3. Want Dat ik dat zie in niet. huisgroei, dus dat. Moet je naar beneden kijken, dankjewel. Erg hè, iemand gewoon onder wat doodgaan. Dat is piekelijk hè. Ja. Ja, ik ben er precies niet goed. Wat nu? Ze ben er precies niet goed. Ja, dat zal wel. Hij van, is dat bij mij dat dat is? Dat zal wel. So, guys, I want to show you guys. Sometimes you see some people like they have a lot of hair at the back, or you think that they have a lot of hair. Sometimes it's the shape of head. If I put my hand this way, see, if I put, you see the difference. It's like a dip here. Okay, so that's how the hair grows. So at the time I finish brushing, you see that this part, you know, we chook out more. So the shape also determines how the hair falls.
En dan als voor dan een zoon, is dat ook erg. Ja, het is niet dat erg, ja. Het is En niet je- dat ik wil gewoon niet nadenken. Dat is verschrikkelijk. De hele Ik leven. had hem heel mee naar de koers en alles. Ja. Ja, ze kon hem. Mijn hele leven is Ja. mijn schuld of mijn papa, hè. Ja. Snap je zo? Ja. Maar die- Oké. Hope you are learning. If you are learning, let me know all the tips and tricks I have explained to you. Let me know if you got them and if you are learning. And if you are learning, stay to the end.
Annie, Karin. wees geweest. Wat is dat nu? Dat was mijn eerste klant van de man. Dat is goed bij. Ik had naar gevraagd, hè. Allee, ja. Ik had gezien dat hij uit elkaar lopen, maar toen die klant van Nederland hier afgebeld, heb ik van gevraagd. Ik ging je vragen, maar het was te laat. Dus dan moet ik niet meer gezien hebben. Ja, die is ook niet aan zijn week, hè. Maandag tot zondag om 8 uur om 11 uur. Abi? Müşteriye bakın. Ne bakın?
Check the appearance, eh? Ja, das geht. Yeah. So guys, this is blow dry. I'm gonna be teasing here. I'm gonna be teasing this particular place because this is where she has the most shades. Okay. Can you see the difference between the back and the middle? The difference of texture and volume? Let me know in the comment section if you can see it, like see a difference, or you just see hair but you can't see the difference. And if you have a question, you are free to ask your question. Now that I'm not blow drying, I can answer you. Before my next client that is waiting for me for coloring right now. Looking at me with one corner eyes like that. Met een hedda, wat doen ze nog? Kom! Maar dan heb jij eigenlijk Chris leren kennen. Goh, Was dat in Italië of was dat hier in België? in Italië. In Italië zeker, ja. So me spraying the spray on the roots side of on the roots of the hair, just give me better hold. Give my clients also better hold for her hair because she's weekly client, so she do not wash her hair till next week Friday. And here in the middle, this very particular part that is shady is a bit oily, so with the hairspray, it will keep the shape of the blow dry a bit longer than it should. So, and here on the crown area, the most sensitive part of the hair. This is the part I want to cover, and that front part. So if you are just joining us, good afternoon to you. Here you will learn how to manage your tiny shady hair. If you have tiny hair by nature, don't worry. Here you get to learn tips and tricks to make your hair look fuller. If you want to know more, comments, I want to know more, so that I know that you are listening. 50% of my clients, they have shading hair. Some are age, some is situation, and some is just natural. They have very tiny hair. So I help them to manage it, make them feel great, good in their own skin.
already een enorme volume heeft. Ik heb hier van voor. Volume is echt veel kwijt. Ja. Zou moet je een toepet moeten maken voor je dag. Een toepet moeten Ja. maken voor je. Dat mij een van duur even. Ja, zo hasten ze hier, hè? Is goed zo. Ja, dat is goed. Ja, zie dat? Moet ik niet zien dat? Ja. Dat is te lang aan. Ja. Ik krijg dat niet. Ja, dus... Ik heb het van de week ook gedaan. Maar ik zit dan met mijn vinger onder, hè. Had ik dat dan op mijn Allee, doe maar dan, hè. lak op spuiten en dan blijft hij in de wat staan. Oké. Is dat goed? Dat is veel te hoog, hè? Nee? Ja, dat is nog wat ook, maar Ja. dan trek je dat soms nog wat op. Ja, oké. Kijk, So, ladies wil and ik nog een goede soldaat zijn en mijn Japan kan trekken? natuurlijk, dat weet ik. Aha. Dat weet je dat je niet laten doen, hè man? Absoluut niet. So, ladies and gentlemen, so there is our blow dry, okay? So now you say it, okay? Now you have learned how to manage your hair. Those tips and tricks, use it for yourself and you'll see the results. It's not saying, it's action, okay? So is this live result, is not like Photoshop or any other thing. So thank you guys. We are gonna go straight to the next client, coloring and cutting. I'm so excited because I can do. She will ask me, just do what you like with my hair. So is it not nice? Yeah. Mona, Is het hier de kitchen of wil je? Ja, dat is goed. S'il vous plaît, ma chérie. Merci beaucoup d'avoir voulu de vous. On va dire qu'il y a un sneakers. Allez, pak maar twee stukken. Ik ben een stout, hè. Maar als ik stout heb, dan weet je dat ik je graag heb. Dat is niet stout, dat is ondeugend. Ja. Herkennen ze. Dat ga ik niet doen tegen die mannen. Je snapt dat, hè? Ja, maar ik maar regelen dat ik doe. Wat bedoel je? Ik ga maar regelen dat ik doe. Ah, ja, maar... Ja, ik ga het weer openen. Ja, dank u. Volgende week is het de vrijdag. Ja, zeg. Oké. Bedankt. Boy, oké. Merci, hè. Dank u wel, hè, voor te wachten. Ik ben een beetje in retard geweest. Dat is niks, kan. Je gaat je kleur moeten blijven doen, hè, want je Dat is verschrikkelijk. Dat is echt zo. Miljard. Een muisgrijs. Ja, ja, ik wil geen muisgrijs. Ja, echt een muisgrijs. So guys, I have my client here, my beautiful and amazing client here. So we're gonna be coloring her hair with, she like black blue color, okay? Black blue hair color. So you can see the gray. See, I'm just telling her this is not a beautiful gray hair. You see, it's how did you say matte? Not name. How did you say matte? I forgot it. If you speak Dutch, matte means that there's no glow on it. You see the gray, it's not shiny. It's dull. It's a dead grey. It's not that gray. It's not that. It's dull. The hair is dull. The gray hair is dull. So this kind of gray hair, you know, it needed to be colored. Definitely needed to be colored. You see, we call it matte when hair is not shiny. It's just dull. You know, so I'll be coloring the hair with a color one with a little bit of blue to give it that blue, blue reflection that she wants on it. Before then, I was thinking to cut, but I'm not gonna cut because we don't know what we want to do yet as of cutting. So I'm just gonna go straight and color the hair. That's good that you don't speak Dutch. Anyway, it's dull, you know, we call dull, doof. So let's go, guys.
Stay tuned. Let me go and prepare the color, okay? And leave your comment if you have any question. Okay. So we are ready. So I'm going to also give you some tips. Those of you who do like to color your hair at home and you have gray hair and you want to go for color 4, color 5, color 6, you just want it natural, like natural brown. Of course, if you are buying a color from the grocery shop, they already mix it. But if you are buying a color to mix, note that you cannot just put color 4, 5 on a gray hair, it will not cover. So you need a covering tint, a covering tint that will cover the gray hair, okay? So if you're interested to know, you comment and then I will explain to you which one is the covering tint that you can add to your light brown to cover the gray hair. So nobody speak Dutch in the house. Now I can see. For real. Maar zo zie je dat we een harde werker. Hè? Niemand is aan het kijken, want iedereen aan het buitenland is. Dus niemand kent u, hè, man? Dus, okay then. So I'm gonna be starting from the front, like I used to say all the time. You start from the front. The longer the color stay, the more coverage you have, okay? The more coverage you have. So that's why you look for those parts of your hair that are very difficult to cover. Some people is the middle part, this middle, that is difficult to cover. So assuming my client have that issue here, that the hair here is more resistant to color, so I'm going to be starting from this particular part before I move to the other part. Ah, okay. You speak Italian. Just hier is het wit en al de rest is zo van dat Yeah, lelijk yeah. grijs. You can see how white this place. This hair, okay, but it's white, very white. You can see. Even notice that it's hair. Buongiorno, come stai? Tutto a posto? È già lontana? Che non hai visto qui? So this is a treatment, okay? So that when I'm taking up the color later, if any color touches her skin or around the ear area, it will be easy to take off, okay? Because my client's skin is very sensitive, so it's really absorb colors. So if you have a skin that easily absorbs color, if you don't have like Vaseline at home,
to use as protector on the skin, just millimeter from where you're going to color. You can use treatments like conditioner, thick one. Maar het was druk, hè. Je hebt chance dat je nu gekomen. Ik weet niet hoe dat komt vandaag. Iedereen heeft moeten wachten vandaag. Hoe komt het? Ja, Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En althans, ja, je weet, je voetje, dat ja. ken niet meer na, hè. Tuurlijk. Maar ja, Bieke, ja. Het is zo en het is zo, hè. Ja, misschien te veel wil helpen, te dik bij elkaar. Ja. Ze willen een werk van een uur, Ja. als je dan een half uur neemt, maar het duurt een uur, hè. Dat is Soms, dat. als je Ah, wel krap ja, bent, en hier 5 minuten en daar een kwartiertje Ja. en ja, Oh, ja. dat lang en duurt. en ik Ja. heb van alles binnenkomen, informatie. En Maar ik zeg altijd, als je geen tijd hebt, blijf dan thuis. Dus als je bij de kapper komt, dan zijn ze weg. Ja. Voilà. Ja, dat is wel, maar je weet, jullie Ja, zijn ja. verstandig. Niet maar iedereen nee, is ja. niet zo, hè. Ja, als die mensen die weten, dat kan dus nog erg direct. En het zijn zij die het meeste tijd hebben die niet kunnen wachten. Je weet het normaal, je ziet oké. Ik vind dat je het moet ook nog niet zeggen, want ik probeer altijd toch regelmatig Ja. per jaar. Ik kan zo in één vinger tellen. Ja. Maar soms kun je niet als bepaalde werk ingeschat en dan is meer dan de tijd is meer dan wat je Tuurlijk, ingeschat. ja. Maar ja, ik kan alles niet altijd weten, hè, vooraf. Zeker als je die klant niet weet. Ja, het is zoals Want het is. ik En- probeer mezelf als iemand een afspraak maak, Ja. dat ik zeg een berichtje stuur. Ja. Hoe ziet je haar eruit? Heb je lang haar, heb je kort haar? Ja. Want voor dezelfde maak je een afspraak voor kort haar, maar je komt hier met 2 keer Ja, haar. juist. Dat is kort haar, maar het is weer veel werken aan, hè, dan gewoon. Hè. Dus gewoon om te vermijden dat ik te laat, Ja. ja, vertraging ga, hè. Daarmee doe ik dat allemaal. Hè. Maar met mij is dat geen probleem, zeg ik. En dat is gewoon natuurlijk best voor mijn klanten, niet omdat ik geen werk heb. Hè. Ah ja, natuurlijk. En als dat gebeurt één keer, dat is dus een ramp. Dan ben je zo teleurgesteld, hè, snap je? Maar dat moet niet. Ja, omdat je Maar altijd nee, maar zegt, dat ik moet doe mijn best. Kun je gewoon niet meer niet gunnen, hè? Ja. Snap je zo? Ja, ja, zo ja, komt ja. het niet zo, hè? Ja, die zijn aan. Nee, en iemand die gaat werken, die begreep dat, hoor. Ja, ja. Die heeft beter begrepen dan Dat mensen zeker. die thuis zijn. Dat snap ik niet. Hoe dat kan. So I'm coloring the new growth, which is the gray. And after the coloring, I will be leaving it for 20 minutes, okay? After 20 minutes, then I will color the remaining strands, the remaining lengths of the hair. So the reason why I'm doing it is to avoid buildup. But I need to refresh the length. The color in total have to settle in for 35 to 40 minutes. Okay, so let's go. First, let me shift this camera to this way. En welke shampoo was je haar thuis? Ik mag vragen. Goh, dat is eigenlijk... Heb je dan show dat of niet? Nee. Waarom? Want je hebt geen schiefertjes, hè? Heb je dat Nee. show dat... Nee, Soms nee, is nee, het een nee. schiefertje. En Het is, sommige mensen die schiefertje hebben. Het is shampoo die ik van Sayed gekregen heb, dat Ah, hij ja. van Egypte meegebracht heeft. Ja, oké. Zo groen, allee, echt, allee, ik vind hem goed.
Weet je hoe dat je haar moet geknipt worden? Zoals vorige keer, hè. Oh, vorige, dat weet ik niet, hè. Maar dan... Allee. Echt? Dat is niet flink van u. Nee? Maar ik zal het u wel zeggen. Heb je een foto daarvan? Wanneer ik? Nu vandaag pakte met mijn gsm een foto en dan laat ik u dat elke keer zien. Ja, ja. Maar nee, het is gewoon, hè. Zo hier die mesjes, kort, van achter kort en dan hier zo een beetje tralala. Ja, oké. En dat is in de sakos. Okay. So she's gonna go shop later. That's what she's explaining. But before then, I'm gonna go on break. So you guys can also get your coffee. Color 1 is 100% coverage, okay? If you are thinking, do I mix the color? I don't need to mix it because color 1 is dark, it's black, it's color 1, so I don't need to mix it. But if you are using color 5 and you have gray hair, color 4 you have gray hair, really white gray hair, you want to mix it. You want to mix the coverage color on it. Otherwise, it will not cover 100%. It will just give you transparent coverage. So if you're joining us for the first time, you want to make sure that you see the end of this because I'm going to cut this hair very short. Make her feel 10 years more younger. That is what she just asked me to do. She just said it. So let's... She didn't say anything. So I'm going to make her look 10 years much younger with this haircut today. So stay tuned to see. Okay, and if you have a question, right now you have 5 minutes. So I have 5 minutes to answer your question. Otherwise, we'll be going off live because I'm going on break. I'm hungry, so you guys can get your coffee and we'll be back in 30 minutes time once the color is done processing. So in the meantime, I'll just look on the screen and see if there's any comments. Okay. So guys, that is so that is it. That is the color. So I'll be leaving it for 35 minutes, okay, to settle that, to process. After that, I'm coming back. So I'll be going off live. I need to eat something. Thank you so much for joining us. So join us in 30 minutes time. Thank you. See you.